Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 13. Dhritarashtra quits home, text 46. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 13, Dhritarashtra покидает дом, текст 46. Hari Bol, Vaishnav Pran Prabhu Ki Jai. Okay. Kala Kala Karma Gunadino Gunadino Deho Deho Yam Yam Pancha Pancha Bautika Bautika Kata Anyam Anyam To Gopayet Gopayet Sarva Sarva Vrasto Rasto Yatha Yatha Param Kala Karma Gunadino Kala Karma Gunadino Deho Yam Pancha Bautika Dehoyam Pancha Bautika Katamanyams to Gopayet Tamanyam Sugopayet Sarpagrasto Yataparam Sarvarasto Yathaparam Kala Karma Gunadino Kala Karma Gunadino Deho Yam Pancha Bautika Dehoyam Pancha Bautika Katamanyams to Gopayet Tamanyam Sugopayet Sarpagrasto Yataparam Sarvarasto Yathaparam Kala Karma Gunadino Kala Karma Gunadino Deho Yam Pancha Bautika Dehoyam Pancha Bautika Katamanyams to Gopayet Tamanyam Sugopayet Sarpagrasto Yataparam Sarvarasto Yathaparam Kala Karma Gunadhino Kala Karma Gunadhino Dehoyam Pancha Bhautikaha Dehoyam Pancha Bautika Tathamanyam Stugopayet Kathamanyam Stugopayet Sarpagrasto Yathaparam Sarvarasto Yathaparam Ishwara Adin. Yes, Kala Karma Gunadhino Kala Karma Gunadhino Dehoyam Pancha Bautika Dehoyam Pancha Bautika Katham Anyam Stugopayet Kathamanyam Stugopayet Sarpagrasto Yathaparam Sarvarasto Yathaparam Mataji's. Kala Karma Gunadhino Kala Karma Gunadhino Dehoyam Pancha Bautika Dehoyam Pancha Bautika Katham Anyam Stugopayet Kathamanyam Stugopayet Sarpagrasto Yathaparam Sarvarasto Yathaparam Kala Karma Gunadhino Kala Karma Gunadhino Dehoyam Pancha Bautika Kathamanyam Stugopayet Sarvarasto Yathaparam Кала Кала — вечное время. Вечное время Карма Карма
Действие. Действие. Гуна. Гуна. Гун природы. Гун природы. Адина. Адина. Во власти. Власть. Деха. Деха. Материальное тело и ум. Материальное тело и ум. Аям. Аям. Это. Это. Панчапаутика. Панчапаутика. Созданное из 5 элементов. Созданное из 5 элементов. Кадхам. Кадхам. Как. Аньян. Другие. Ту. Но. Гопает. Оказывает защиту. Сарпаграста. Тот, кто укушен змеей. Ята. Как. Парам. Другие. This gross material body made of 5 elements is already under the control of eternal time, kala, action, karma, and the modes of material nature, guna. How then can it, being already in the jaws of the serpent, protect others? Перевод текста. Грубым материальным телом, состоящим из 5 элементов, управляет вечное время, кала, деятельность, карма и качество материальной природы, гуны. Как же может оно защитить других, если само находится в пасти змеи? Комментарий Шрилы Прабхупады. Мировые освободительные движения, ведущие пропаганду в политической, экономической, социальной и культурной сферах, никому не принесут пользы, так как сами подвластны высшей силе. Обусловленное живое существо полностью зависит от материальной природы, которую представляет вечное время и деятельность, продиктованная гунами природы. Существует 3 гуна материальной природы – благость, страсть и невежество. Пока человек не находится под влиянием гуна благости, он не способен видеть вещи в истинном свете. Находящийся под влиянием страсти и невежества не может даже видеть вещи такими, какие они есть. Следовательно, страстный и невежественный человек не может направить свои действия в нужное русло. Только человек, находящийся под влиянием благости, до некоторой степени способен на это. На большинство людей влияют страсти и невежество, поэтому их планы, проекты и твари могут принести другим какую-то пользу. Над гунами природы возвышается вечное время, которое называется кала, потому что изменяет форму всего сущего в материальном мире. Даже если нам удается сделать что-либо, приносящее временную пользу, время позаботится о том, чтобы наш хороший план в свой срок пошел прахом. Единственное, что мы можем сделать, это избавиться от вечного времени калы, которую сравнивают с кала-сарпой, коброй, укус которой всегда смертелен. Никого нельзя спасти от ее укуса. И лучшее средство, позволяющее выбраться из пасти подобного кобре калы или неразрывно связанных с ним гун природы, это бхакти-йога, рекомендованная в Бхагавад-гите 14.26. Совершенная программа лучшей благотворительной деятельности – занять всех во всем мире проповедью бхакти-йоги, потому что только это может избавить людей от власти майи, материальной природы, проявляющейся в виде описанных выше калы, кармы и гун. Бхагавад-гита 14.26 недвусмысленно подтверждает это. Kala karma ganadi no devayam panchabautika kataman yams to go payet sarpagrasto yataparam. Грубым материальным телом, состоящим из 5 элементов, управляет вечное время кала, деятельность карма и качество материальной природы гуны. Как же может оно защитить других, если само находится в пасти змеи? Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasad Bhutale Shamata Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Pasya Chadeshatane Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchkalpatarubhyas Chakrika Sindhu Devaja Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Yes, this is Vidura preaching very strongly to Dhritarashtra. Так мы читаем о том, как Видура очень мощно проповедует Дритараштре. Srila Bhaktisiddhanta
he was also known for preaching very strongly. Шрила Бхактисиданта тоже был известен за свою прямолинейную проповедь. In fact, he would preach so strongly to people sometimes that his disciples, they sort of coined the term that his preaching was like a chopping technique. Шрила Бхактисиданта Сарасвати проповедовал так сильно, что другие люди, его ученики, иногда сравнивали технику его проповеди с техникой рубки. Chopping with an axe. Когда рубят топором. Just smashing people's material misconceptions to pieces. Он просто разбивал на куски разных людей их материальные концепции. And Srila Prabhupada makes the point that some of Srila Bhaktisiddhanta's disciples, they objected to this approach. Шрила Прабхупада говорил, что некоторые из учеников Шрилы Бхактисиданты Сарасвати противились такому его подходу. And Prabhupada said that some of them, they objected, they felt it was too heavy, but they all fell down. Он говорит, что некоторые из его учеников считали его проповедь слишком тяжелой, но все они в конце концов пали. Anyway, ourselves in our humble attempts to present Krishna consciousness to the world, we should also probably be a little careful. Мы со своей стороны в своем смирении должны пытаться представлять сознание Кришны в этом мире и быть при этом достаточно осторожным. I was present once in Srila Prabhupada's room, and he just smashed some people. Я однажды присутствовал в комнате Шрилы Прабхупады в то время, как он просто расплющил там несколько человек. Расплющил. Smashed. Okay. And they were just guests. They were not devotees. Это были просто гости, они не были преданными. And Prabhupada, he was talking to them about them, what they're like. Он говорил им о том, кем они являются. And at one point, Prabhupada said, "You're just like cats and dogs." В какой-то момент он сказал: вы прям как кошки и собаки. And they agreed, yes, you're right. Они сказали: да, они согласились: да, вы правы. And then the people left the room. Потом люди ушли из комнаты. And Prabhupada said, I may be able to speak to people like that, but you should be careful about whether you do or not. И Прабхупада сказал: я могу себе позволить говорить людям такие вещи, но вы должны быть очень аккуратны и всегда думать, можете ли вы это сделать или нет. Giriraj Swami, very senior disciple of Srila Prabhupada, he told me of an experience he had with Prabhupada. Гирирадж Свами, один из старших учеников Шрилы Прабхупады, рассказал мне об одном случае, который у него был в общении со Шрилой Прабхупадой. He walked in, he was approaching Prabhupada's quarters in Bombay. Однажды он подходил к тому месту, где жил Шрила Прабхупада в Бомбее. It was a little sort of building, a little separate. Это такое здание, которое стояло немного отдельно от других. Suddenly this man came out of Prabhupada's rooms. И неожиданно человек вышел из комнаты Шрилы Прабхупады. And this man was just obviously disturbed. И очевидно, что этот человек был очень обеспокоен. And he just walked straight past Giriraj Maharaj. Он прошел прямо мимо Гирирадж Махараджа. And Giriraj Maharaj said to him, Hare Krishna to him. Гирирадж Махарадж сказал ему Харе Кришна. The man didn't even look at him. Человек на него даже не посмотрел. He just went straight out. Просто вышел оттуда. And then Maharaj walked in, and there was Srila Prabhupada sitting with his hand on his head.
Гираш Махарадж вошел в комнату Шрилы Прабхупады и увидел, что Шрила Прабхупада сидит там с рукой, положенной на голову. And Prabhupada said, I don't know if it is such a good idea to tell people that Ramakrishna is a rascal. И Прабхупада сказал, мне кажется, это может быть недостаточно хорошая идея говорить людям, что Рамакришна негодяй. Anyway, still, it is a fact. Sometimes, under certain circumstances, these very advanced and very elevated preachers, sometimes they preach very strongly. Иногда при определенных обстоятельствах возвышенные проповедники ведут очень такую мощную прямолинейную проповедь. And this is an example of that. И здесь мы как раз сталкиваемся с примером этого. If you've been following the development of the discussion here in this chapter, Если вы помните, как развивалась дискуссия в этой главе, Vidura tells his brother Dhritarashtra, he says, look at you. You're just like a household dog. то знаете, что Видура сказал Дритараштре Махараджу, посмотри на себя, ты подобен домашней собаке. Sitting around by the table and begging scraps from Bhima, who you tried to kill. Собаки, сидящие около стола и выпрашивающие объедки Бхимы, которого ты пытался убить. And yes, I mean this is very strong. Это очень сильное утверждение. And he tells him, look at you. You're just, just mucus and bile. And look at you, the condition you're in. Your teeth are falling out. И он сказал, посмотри на себя, у тебя уже зубы выпадают, ты уже дурно пахнешь, с тебя And mucus, mucus, it's like what comes out of your nose. То есть из тебя уже исходит слизь И так далее. и так далее. And your teeth are falling out. You said that, right? Yeah. Just look at your condition. You're in a ridiculous condition. Посмотри на свое положение, ты в очень глупом положении находишься. Come on, wake up. Давай, проснись уже. Yeah. And, well, it's very direct preaching. Это очень прямая проповедь. But as the discussion develops, Dhritarashtra, despite having been in very pathetic condition, he gets the message. Но по мере того, как их разговор продолжался, Дритараштра, несмотря на то, что находился в очень жалком положении, все-таки уловил послание, которое пытался донести до него Видура. And the next morning everyone wakes up and gets up. На следующее утро все проснулись, встали со своих кроватей. And everyone's looking, where's Dhritarashtra and his wife? И начали искать Дритараштру и его жену. What's the name of Dhritarashtra's wife? Как зовут жену Дритараштры? Gandhari. And they just couldn't find them. They weren't there. Но их нигде не было видно, их не смогли найти. Because Dhritarashtra, he realized, wow, this is completely correct. I'm in a hopeless position. I got to do something right now. Потому что Дритараштра понял, что все это правильно, что он находится в абсолютно безнадежном состоянии, и он должен прекратить это все прямо в этот момент. So he just walked out. И поэтому он просто ушел. Just gave up everything and went to the forest with his wife. Просто оставил все и ушел в лес вместе со своей супругой. No ceremonial farewell, Не было никаких прощальных церемоний. as they say. So long, it's been good to know you. Anyway.
говорится, прощайте, приятно было с вами иметь дело. No speeches that you did so, it's been so nice working with you. Не было никаких речей, в которых говорили, было так хорошо сотрудничать с вами. We wish you well for the future. Желаем вам успеха в будущем. No, everyone just got up in the morning and they were not there. Нет, все просто поднялись утром, а их уже не было. Same thing happened with Bharat Maharaj. То же самое произошло с Бхаратой Махараджем. One day he just understood, I got to get out of household life. Однажды он просто понял, что ему нужно заканчивать семейной жизнью. Yeah, and just finish that chapter of my life and go on and just focus on Krishna. Просто закончить эту главу своей жизни и полностью сосредоточиться на Кришне. And so the Bhagavatam describes, he did basically the same thing. В Бхагаватам описывается, что он сделал практически то же самое. He just got up, turned around, walked out. Он просто поднялся, повернулся и вышел. He didn't even say goodbye. Он даже ни с кем не попрощался. Nothing. До свидания, нет. Он просто ушел. Yeah. And it describes that he left everything, like his palace, his family, his fortune. Говорится, что он оставил все, свой дворец, свою семью, своих наследников. He left it all, just like a person leaves stool after passing it. Подобно тому, как человек оставляет испражнения, опорожнив кишечник. You don't say goodbye, do you? Вы же не прощаетесь с ними, да? You just, that's it. Gone. Дело сделано и все. So, well, these are very interesting examples, Это очень интересные примеры. very relevant examples. Примеры, которые относятся к нам. Prabhupada would sometimes quote like a famous little Vedic aphorism. Шрила Прабхупада часто цитировал очень известный ведический афоризм. Pancha Sordvam Vanam Vrajait. Pancha Sordvam means at 50 years of age. Панчасодиям значит в возрасте 50 лет. Vanam means to the forest. Ван значит в лес. Vrajait, just go. Враджет значит уйти, уходить. When you turn 50, just go to the forest. Когда вам исполнилось 50, просто уходите в лес. We will not ask any of you your age. We will not ask them their age. Мы не будем вас спрашивать, сколько вам лет. But anyway, you consider that and keep it in mind. Но примите это во внимание и помните об этом. Okay. So this verse is pointing out that, what is the situation of the conditioned soul? В этом стихе описывается положение обусловленной души. That we have these material bodies. У нас есть эти материальные тела. And really, that first of all they're under the influence of Kala. И действительно, в первую очередь, они находятся под влиянием калы, Under the influence of time. под влиянием времени. And that is irreversible. И это невозможно избежать. Время необратимо. Yes. Chanakya Pandit said, and Prabhupada quoted him in this regard on a number of occasions. Шрила Прабхупада несколько раз цитировал слова Чанаки Пандита, связанные с тем, о чем мы говорим. That time is so valuable
that even if you lose 1 second, you cannot get it back, even if you have all the money. Время настолько ценно, что если вы потеряли всего лишь 1 секунду, вы не сможете вернуть ее ни за какие деньги. Yes, so therefore time within the material world and in terms of the different features of material existence, time has a very special position, unlike any of the other features of material existence. Поэтому в материальном мире из всех различных качеств материальной природы время является особенным и стоит особняком от всех остальных. Yes, so many other things in material life. If you lose them, you can get them back. Многие вещи в материальной жизни, если вы теряете, можно вернуть назад. Or you can replace them. Или заменить чем-нибудь. If you have like a watch and your watch breaks down, Если ваши часы сломались, например, either you can get it fixed or you can replace it. можете их либо заменить, либо починить. And if your health becomes bad, Если у вас проблемы со здоровьем, generally you can take up a medical program, something, and you can generally recover your health. в большинстве случаев вы можете пройти какое-то лечение и исправить свое здоровье. Yeah, so many things, material things, if you lose them, you can replace them or repair them or something. Таким образом, есть огромное количество материальных вещей, которые при их потере можно заменить или исправить. But time, you cannot repair it or replace it, no matter what you do or how much you can pay. Но время никак нельзя ни заменить, ни поправить, ни исправить. Неважно, что вы будете делать или сколько вы можете заплатить. Простите, пожалуйста, вход машинам выехать не дает машина Toyota и машина Шкода. Дорогие бедные. Чьи машины, пожалуйста, отгоните? Чья машина? Вот. Oh, what on? Oh, Hare Krishna. Извините. Простите, пожалуйста, что это делаю. Hare Krishna. Yes. So therefore, Chanakya Pandit says, and Prabhupada agrees, that time is just the most valuable thing. Поэтому, цитируя Чанакью Пандита, Шрила Прабхупада говорит, что время – это самая ценная вещь в мире. Even 1 second is so incredibly valuable. Даже 1 секунда настолько невероятно ценна. Even if you have billions, you cannot get back even 1 second. Что даже несмотря на то, что у вас могут быть миллиарды, вы не можете вернуть ее. And what to speak of if you waste your whole life? Что ж говорить о том, если вы потеряли всю жизнь? Yes, so it's a very important fact to bear in mind. Это очень важный факт, о котором мы должны всегда помнить. And therefore, in Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, when the 9 characteristics of a very advanced devotee on the level of bhava are listed out, Поэтому, когда в Бхакти Расамрита Синду в Нектаре преданности перечисляются 9 характеристик возвышенного преданного, находящегося на уровне бхавы, then the main symptom, which is emphasized first, is kalatvam. He never wastes any time. главным признаком, на который делается особое ударение, является то, что он не теряет времени попусту. This is
such an important symptom of advancement in Krishna consciousness. Это очень важный признак продвижения в сознании Кришны. Not just that maybe you manifest some sort of emotional symptom. Не то, что вы, может быть, проявляете какие-то эмоциональные признаки, Or some other symptom of bhava, which is important. или какие-то другие признаки бхавы, которые также важны. But the main one is, first one is kalatvam, never wastes any time. Но все же главным является именно калатвам, что человек на этом уровне никогда не теряет время попусту. And it was very interesting, you know, if one got the opportunity to observe Srila Prabhupada. И очень интересно, если бы у нас была возможность понаблюдать за Шрилой Прабхупадой. There were a few occasions, not many, but there were a few, when Srila Prabhupada openly displayed some like very emotional condition in Krishna consciousness. То мы бы увидели, что было несколько случаев, когда Шрила Прабхупада открыто проявлял очень глубокие эмоциональные признаки сознания Кришны. You know, you may have heard there's that recording of Prabhupada one time singing Hari Haraya Nama Krishna Yadavaya Namaha, that song. Возможно, вы слышали запись того, как однажды Шрила Прабхупада исполнял эту песню Хари Харая Нама Кришна. And you can just hear Prabhupada becoming very emotional while he's singing. На этой записи можно услышать, как Шрила Прабхупада проявил очень сильные эмоции. And I remember when Prabhupada made his last visit to the Western world before leaving this world. Я помню, когда Шрила Прабхупада совершил свой последний перед уходом визит в западный мир. He came to Bhaktivedanta Manor in England. Он приехал в Бхактивиданта Манор в Англии. And all the devotees from all over Europe came. Туда съехались преданные со всей Европы. And it was like big festival, just being with Prabhupada. И это был огромный фестиваль, когда преданные могли находиться в обществе Шрилы Прабхупады. Well, yeah, the devotees from all over Europe. And Prabhupada would come down every morning for the greeting of the deities. Там были преданные со всей Европы. Прабхупада каждое утро спускался для того, чтобы поприсутствовать на приветствии божеств. They would carry, Prabhupada couldn't walk, they would carry him down on a type of a palanquin. Прабхупада в это время уже не мог передвигаться сам, поэтому преданные приносили его в своего рода паланкине. Then there would be the deity greeting. Потом проходило приветствие божеств. And then the devotees would offer Guru Puja to Srila Prabhupada. И потом преданные предлагали Шриле Прабхупаде Гуру-пуджу. And we were told by the authorities very strongly, in the kirtan, don't let the kirtan build up and become like a very strong kirtan. Keep it very quiet and gentle. И авторитеты нам очень строго-настрого запретили, чтобы мы делали киртан таким мощным. Они сказали, удерживайте его в определенных рамках, пусть он будет тихим, спокойным, мягким. But the devotees did not follow that instruction. Но преданные не последовали этому наставлению. And every kirtan, wow, it was amazing. И каждый киртан был просто поразительным. And Prabhupada was sitting there, still in the palanquin, Прабхупада сидел там в своем паланкине, just looking out at the devotees as we're looking out at all of you. Глядя на преданных, как мы сейчас смотрим на вас. And everyone was just focused on Prabhupada. И все были полностью сосредоточены на Прабхупаде. And Prabhupada would just cry the whole time. И Прабхупада все время плакал. And the tears, you could just see them
just running down his cheeks and coming down to his jaw and just dripping off his jaw. И можно было видеть, как слезы просто текли по его щекам и капали с подбородка. So, there were different times, not many at all, but there were, when Prabhupada openly displayed some emotional symptom of ecstasy in Krishna consciousness. То есть были такие случаи, их было немного, но все же они были, когда Шрила Прабхупада открыто проявлял очень возвышенные эмоции сознания Кришны. But this other symptom, kalatvam, of not wasting any time in devotional service, Prabhupada was just displaying this all day, every day. Но вот этот другой признак, когда человек абсолютно не теряет попусту никакого времени, Шрила Прабхупада проявлял каждый день на протяжении всего дня. Yeah, I mean, he would sleep, 3-4 hours, 2 to 4 hours. Да, он спал, скажем, от 2 до 4 часов в сутки. And the rest of his time, he was just so fully engaged in service. Все же остальное время он полностью был занят в преданном служении. Every morning he'd get up, like midnight, 1 o'clock. Каждую ночь он поднимался где-то в 12 или в час ночи. And then he'd translate. И начинал переводить. Then he would chant his rounds. Потом вычитывал свои круги. Then he would go on his morning walk. Потом шел на утреннюю прогулку. Then he would give the Bhagavatam. Потом давал лекцию по Бхагаватам. And then he would do so many different things for the running of this movement. А потом делал так много всего для того, чтобы наше движение продолжало действовать. So this point about the importance and the power of time is extremely important point for devotees to bear in mind. Поэтому преданные должны постоянно помнить об этом моменте, что никогда нельзя терять даже секунду времени. So Vidura is telling Dhritarashtra here that look at you. Your body is under the control of time. Итак, Видура здесь говорит, обращаясь к Dhritarashtre, посмотри на себя, твое время находится под контролем времени. It's under the control of your karma. Оно находится под контролем твоей кармы. Your karma is already there. There's nothing much you can do about it. Карма уже есть, и ты ничего не можешь с этим поделать. And you're under the control of the modes of material nature. Также ты находишься под контролем материальной природы. And he gives this very vivid type of example, sarpa grasta. И он приводит очень красочный пример этого. Он произносит слово сарпа-граста. Which means someone who's in the jaws of a snake, or actually, someone who's already been bitten by a snake. Это слово указывает на того, кто укушен змеей или находится в пасти змеи. Did you ever get bitten by a snake? Вас когда-нибудь кусала змея? Yeah, Tosha. Don't do it, and don't try it. Не пробуйте это. You got poisonous snakes here in Novosibirsk. В Новосибирске есть ядовитые змеи? Есть, конечно. Везде есть. Везде, в лесу, Well, yes, so, конечно. Почему? В Новосибирске даже есть. Cobra, у вас? Гадюки. Гадюки. Gajuki. Anyway, have you heard of green mamba? Слышали о зеленой мамбе? Да, в Южной Африке. Очень сильный. If he bites you, you have, 5 minutes. Если она кусает, у вас 5 минут всего есть. So anyway, one way or the other,
If you get bitten by a snake, if you already got bitten, well, you don't have much chance. Так или иначе, если вас укусила змея, то ваши шансы очень невелики. And this is what Vidura is telling Dhritarashtra. И это то, о чем Видура говорит Дритараштре. You know, you think that your body can protect you and you can live nicely by the mercy of your body. Видура говорит Дритараштре, ты думаешь, что твое тело может защитить тебя, и ты можешь счастливо жить под его защитой? But your body is already in the grips of a snake. Но твое тело уже находится в пасти змеи. You've already been bitten by the snake. Змея уже ужалила тебя. So how can you still think your body is going to protect you? Почему же ты думаешь, что тело сможет дать тебе защиту? Your body is effectively finished. То твоему телу, можно сказать, уже настал конец. So in general, for everybody in material existence, this is the case. В общем-то, все в материальном мире находятся в подобном положении. Although people are thinking, yes, I have this body, look, nice strong body. Однако люди думают, смотрите, у меня есть это красивое, сильное тело. By the mercy of this body, I can do so many nice things. И по милости этого тела я могу делать так много разных вещей. Oh, by the mercy of this body, I will get so much sense gratification. По милости этого тела я смогу получить так много чувственного наслаждения. Oh, I will eat, sleep, mate, and defend, and I will just have so much fun. Я буду есть, спать, совокупляться и обороняться, и благодаря этому телу буду так весело проводить время. Yes, I have taken shelter of this body, and I'm nicely situated. Я принял прибежище у этого тела, и это очень хорошее положение. So Vidura is telling him, please wake up and see that this body cannot protect you. И поэтому Видура говорит ему, очнись же и узри, что это тело не защитит тебя. Don't have such high expectations of your material body. Не возлагай таких высоких надежд на свое материальное тело. It's already in the grips of the snake. Оно уже в пасти змеи. There's another nice verse in this regard. It's Bhagavatam 2:1-4. Есть еще один интересный стих, говорящий примерно об этом же. Это Бхагаватам 2:1-4. Yeah. Excuse me. Dehapatya kadatadrishu atmasanyesh vasatsvapi tesham pramato nidhanam pasyan api na pasyati. You don't have that verse. Persons devoid of Atma Tattva do not inquire into the problems of life. Люди, лишенные атма-татвы, не задают вопросы об истинных проблемах жизни. Being too attached to the fallible soldiers, such as the body, children, and wife. Они слишком привязаны к ненадежным солдатам, таким как дети, жена и тело. Although they've had sufficient experience, they still do not see their inevitable destruction. И хотя у них есть достаточный опыт, они все-таки не могут узреть свой неминуемый конец. So that's a very good verse, actually. Это очень хороший стих. That this body and the other facilities that we may have in material life, like nice family members. В нем говорится о том, что у нас есть это тело и другие составляющие материальной жизни, такие как
члены нашей семьи. People think these people, these things, they're protecting me. И человек может думать, что все это защищает меня. If the time of death comes, Когда наступит смерть, if the Yamadutas come, когда придут ямадуты, what will I do? что я буду делать? I will pull out my bank statement. Я вытащу свою чековая книжка, Ну, выписка из банка. достану свой банковский счет And I will hold it up. и буду держать перед собой. Get back, Yamaduta. Уходите, ямадуты. I'll tell them, listen, see how much money I've got? I will bribe you. How much do you want to leave me alone? Я скажу, смотрите, сколько у меня денег, я дам вам взятку, сколько вам нужно, чтобы оставить меня в покое. And if there's not enough in my bank account, I have a credit card. А если у меня на счету недостаточно, то у меня еще кредитка есть. Do you take Visa card or MasterCard? Визу или MasterCard принимаете? So all these things are described in this verse 2:14 as fallible soldiers. Все это в данном стихе описывается как ненадежные солдаты. Like soldiers, of course, they're meant to protect you. Солдаты должны защищать вас. And if you get in the center, you're now surrounded by the soldiers and they're protecting you, then many people will think, now I'm safe. I'm surrounded by my soldiers. Если солдаты окружили вас и защищают вас, то, как правило, мы склонны думать, что все хорошо, я защищен. But these soldiers, body, wealth, etc., etc., they're described here as just being fallible soldiers. Но здесь тело и богатство и другие подобные вещи описываются как ненадежные солдаты. All the enemy, the material nature, all the enemy has to do is fire one shot. Все, что нужно сделать врагу, в данном случае в материальной природе, это всего лишь один выстрел. And suddenly, all the soldiers, they're all dead. И тут же все эти солдаты гибнут. And there's you. И вот вы, You're completely exposed. как на ладони. Yeah. So, Vidura is making the same point here to Dhritarashtra. Видура говорит Дритараште о том же самом. You are taking shelter of your material body. Ты принял прибежище своего материального тела. And you're thinking, it will protect me, I will be safe, and I will live very nicely. Ты думаешь, я буду защищен, я буду в безопасности и буду хорошо жить. But it's already been bitten by the serpent of time. Но это тело уже укушено змеей времени. Time and the sort of, the related, connected elements of karma and guna. Временем и тесно связанным с ними элементами, такими как карма и гуны. So devotee is a person then who understands these things. Преданный это тот, кто понимает все это. In that other verse 2:14, it said that actually people are already sufficiently experienced. В стихе из второй песни, которую мы прочитали, говорится, что у людей есть достаточно жизненный опыт. They should know Они же должны знать об этом всем. that they have all facility to be aware of these things and understand the difficulty of the situation they're in. Они знают, что несмотря на все эти условия, они все-таки находятся в очень тяжелой ситуации.
So why don't they do something about it? Почему же они ничего с этим не делают? Why do they carry on in the same way as if those things didn't matter? Почему они продолжают действовать так, будто все это не имеет никакого значения? So therefore, Maharaj Yudhisthira, when he had to answer the questions down by the lake in Mahabharata, Поэтому, когда в Махабхарате описывается, как Махарадж Юдхиштира должен был ответить на вопросы, you're familiar with that situation. знакомы, да, с этой историей? Yeah. They were in the forest. They were in exile and they were in the forest. And they ran out of water. Пандавы были в изгнании, жили в лесу, и однажды у них кончилась вода. So one by one, they went off to find some water. Один за другим они отправлялись найти источник воды, But they didn't come back. но никто из них не возвращался. So the next one went. Один уходил And he didn't come back. и не возвращался. And Maharaj Yudhisthira was the last one. So he went. Другой уходил, тоже не возвращался. В конце концов остался только Махарадж Юдхиштира, и он тоже пошел. And he found this beautiful, crystal clear, clean lake. Он нашел прекрасное озеро с кристально чистой водой, Just so suitable for drinking. которая была абсолютно приемлема для питья. But then there were the dead bodies of his other brothers. Но рядом с этим озером лежали мертвые тела его братьев. So he didn't drink anything. Поэтому он не стал пить эту воду. He just waited to see, what's the situation here. Он просто стал ждать, чтобы увидеть и понять, что же происходит. Then a disembodied voice came from the sky. И затем с небес раздался голос And said, "This is my lake. и сказал: «Это мое озеро. You cannot drink anything from it. If you do, you'll die." Ты не можешь из него и капли выпить, а если сделаешь это, то сразу же умрешь. But if you want to drink something, you can, but first you must answer all my questions. Но все же, если ты хочешь пить, ты сможешь получить необходимую тебе воду, но для этого ты должен сначала ответить на мои вопросы». So then he actually asked him, Maharaj Yudhisthira, he asked a whole lot of, like maybe 20 questions. И после этого Махарадж Юдхиштира должен был ответить на примерно 20 вопросов. And many of them are kind of very subtle questions. И многие из них были такими очень тонкими. So now the main question which, generally everyone has heard about, the main question was, what is the most amazing thing? И главный вопрос, о котором мы все слышали, заключался в том, чтобы сказать, что является самым удивительным. So you may already know the answer to this question. Вы, скорее всего, уже знаете ответ на этот вопрос. But if you don't know, think about it. What would your answer be? Но если не знаете, подумайте, что бы вы ответили. Krishna. Mane. Novosibirsk. So anyway, Maharaj Yudhisthira, he answered that the most amazing thing is that everyone has seen that my grandparents died, my parents died, and all around everyone is dying, but everyone thinks that I will not die. Махарадж Юдхиштира ответил, что самое удивительное это то, что люди постоянно видят, как все вокруг них умирают, их
прародители, родители, но в то же самое время каждый продолжает думать, что я буду жить вечно. This is the most amazing thing. Это самое удивительное. And that voice said, "You're right." Этот голос сказал, ты прав. And then he answered all the other questions. Он ответил на все остальные вопросы. And that voice was so impressed. He said, "Okay, you can drink some water." И этот голос был так впечатлен его ответами, что сказал, ну хорошо, теперь ты можешь пить эту воду. And he brought the other Pandavas back to life. И также вернул всех остальных пандавов к жизни. And then he revealed himself to Maharaj Yudhisthira. После этого он явил себя Махарадж Юдхиштире. It was Yamaraj, Это был Ямарадж, who is the father of Yudhisthira. который был отцом Юдхиштиры. And he congratulated him, actually. You are qualified to be my son. И Ямарадж поздравил Махарадж Юдхиштиру, сказав, что ты достаточно квалифицирован, чтобы быть моим сыном. So that verse, the other one, 2:14, it makes that point. Everyone is sufficiently experienced. Итак, 4 стих 1 главы 2 песни Шримад Бхагаватам как раз о том и говорит, что у всех есть достаточный опыт. But still, they cannot understand. Но все равно люди не могут ничего понять. But devotee means someone who does understand. Но преданный – это тот, кто понимает And then applies this principle in their life. и применяет эти принципы в своей жизни. And stops just engaging in materialistic activities for sense gratification. Он прекращает совершать материалистическую деятельность, направленную на удовлетворение чувств, And just engages fully in devotional service. и полностью занимает себя в преданном служении, Not wasting any time. не теряя никакого времени. Hare Krishna. Hare Krishna. Any comment or question? Будут какие-нибудь комментарии или вопросы? Yes. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, в материальном мире мы управляемся временем, калой, кармой, кармическим законом и 3 гунами материальной природы. С другой стороны, Павел писал, что материальный мир – это есть отражение духовного мира, только искаженное. Есть ли аналоги в духовном мире калы, кармы и 3 гун материальной природы? Или там не существует вообще? Do they have? Is there like an analogy? Yes, there is. Да, есть. There's transcendental time. Есть трансцендентальное время. That's mentioned in Brahma Samhita in the, I think, 56th verse. О нем говорится в Брахма Самхите, насколько я помню, в 56 стихе. That in Goloka Vrindavan there is transcendental time, but it has no past and it has no future. На Галоке Вриндавана есть трансцендентальное время, но там нет прошлого и будущего. Now this doesn't, anyway, this is a deep subject. Так или иначе, это очень глубокая тема. But basically it means that time is completely flexible according to Krishna's wish and according to what will be helpful for enhancing his pastimes. Но в общем можно сказать, что на Галоке Вриндавана время полностью зависит от того, что желает Кришна, и от того, что необходимо, дабы сделать его игры более сладкими. So time can go forward, it can go backward, it can do different things as is suitable for enhancing whatever pastime Krishna is having now. Время может двигаться вперед и тут же начать двигаться назад. Все это зависит от того, что необходимо для того, чтобы усилить игру, которую Кришна совершает в данный момент. And one of the particular qualities of time in the spiritual world is it does not deteriorate anything.
И одним из важных качеств времени в духовном мире является то, что оно ничего не разрушает. In this material world, time simply deteriorates things. Здесь, в материальном мире, время разрушает все. Everything, by the force of time, everything is moving to the point of distraction. Под влиянием времени здесь все движется к своему разрушению. But not in the spiritual world. Но в духовном мире все совсем не так. Yeah. And then, well, you know, there's karma, not exact, there's like, certainly there's activity. Что касается кармы, то в духовном мире, несомненно, есть деятельность. And there are results depending on what the devotees do. И есть результаты, зависящие от того, что делает преданный. Meaning, but it's not in the same sense as the karma in this world, good and bad reactions. Но нельзя сказать, что это то же самое, что и карма в материальном мире, которая приносит хорошие или плохие реакции. Yeah. But still, devotees are serving Krishna in this way, and Krishna responds in a certain way. Там, в духовном мире, преданные служат Кришне определенным образом, и Кришна определенным образом отвечает на их служение. So in that sense you can say there are like consequences to your activities in relation to Krishna. Поэтому в определенном смысле можно сказать, что ваши отношения с Кришной, ваша деятельность в этих отношениях приводит к определенным последствиям. But it's not like good and bad activities, good and bad reactions. Но эти последствия невозможно отнести к категории плохих или хороших реакций. Because even if Krishna leaves you, Потому что даже если Кришна покидает вас, that's ecstatic. это все равно экстатично. When Krishna comes back and joins you again, it's ecstatic. Когда Кришна приходит и снова пребывает в вашем обществе, это тоже экстатично. So whatever happens in the spiritual world, it's ecstatic. Что бы ни происходило в духовном мире, экстатично. Sishinatai Gora Sundariki. And then in terms of guna, there's also like different transcendental qualities. Что же касается гун, то в духовном мире тоже все пронизано различными трансцендентальными качествами. You know, if you read Nectar of Devotion, you'll read there about the many different ecstatic moods of the devotees. В «Нектаре преданности» вы можете прочитать о многообразных экстатических настроениях, которые переживают преданные. So each mood is imbued with different transcendental qualities. Каждое из этих настроений порождено определенным трансцендентальным качеством. Yeah. So in this world, we have three material qualities, the three modes. В материальном мире у нас есть три материальных качества, три гуна материальной природы. In the spiritual world, they have so many different moods and qualities. Но в духовном мире есть огромное количество различных настроений и качеств. And in the spiritual world, they have demigods. А в духовном мире есть полубоги. Yeah. Whatever you see here is just a reflection, perverted reflection, of what is there in the spiritual world. Все, что мы видим здесь, является искаженным отражением того, что есть в духовном мире. And therefore, in Brahma Samhita, it is said that Lord Brahma received Gayatri from the transcendental Saraswati. Поэтому в Брахма-самхите говорится, что Господь Брахма получил Гаятри от трансцендентной Сарасвати.
not from the material Saraswati in this world. Не от материальной Сарасвати этого материального мира. So she is a transcendental personality, the one in the spiritual world. То есть это та Сарасвати, которая находится в духовном мире, и она трансцендентна. Yes, sir. Раньше, когда человек принимал ванапрастху, он уходил в лес. А как сейчас в современном обществе у нас в ИСККОН реализуется этот принцип? Why don't we what? Before, I know everyone would go to the forest. how this principle can be realized in modern times in ISKCON? You can take Vanaprastha. Можете принять ванапрастху. We have. У нас есть ванапрастхи. There's a Vanaprastha ashram. Есть ванапрастха ашрам. It's very small, Он очень маленький, but it exists. но он существует. Yeah. А в чем разница тогда между, как это выглядит, что, какая деятельность там? But then how these vanaprasthas act, what are they doing, how it looks? They're preaching Krishna consciousness, traveling around. Они проповедуют сознание Кришны, постоянно путешествуя. Like Ananda Chaitanya, He was a householder before. Как Ананда Чайтанья, он раньше был домохозяином. Not for long, but he was. Недолго, но был. So he's a Vanaprastha, he's not a brahmachari. Сейчас он ванапрастха, он не брахмачари. And there's a few others like that. И есть еще несколько подобных личностей. But usually it's quite a short period of time. Because it's just in between. Or like Dhirashanta Prabhu, he's a Vanaprastha. He was married, and for quite some years, and he went through Grihastha ashram pretty much, and then he left it, and now few years he'll take sannyas, but for those few years he's a Vanaprastha. Actually, he's not a brahmachari. Или, например, как Dhirashanta Прабху, он был какое-то время в Грихастха-ашраме, потом сейчас он просто готовится к саньясе. То есть ванапрастха — это непродолжительный период времени, во время которого человек он подготавливается к тому, чтобы принять саньясу. Ванапрастхи живут в храме? Это возможно? Not in the forest. Да. Well, they also live in the forest. Но они также живут и в лесу. They travel around. Они путешествуют. Novosibirsk forest. Леса Новосибирска. Barnaul forest. В лесу Барнаула. Altai festival forest. В лесах Алтайского фестиваля. Yeah. Большое спасибо, Ваше Святейшество, Батюшка Святой Махарадж, за то, что вы в очередной раз приехали к нам и проливаете на нас смелость, потому что только благодаря таким людям святым, как вы и наши святые тоже, Прабху Падмалочина, Ведапалака Прабху, появляется желание избавиться от своего демонизма, да, и как-то появляются силы противостоять майе. У вас есть вопрос? Да, есть вопрос. Пожалуйста. Это как раз к моему предисловию. Я слышал, что некоторые преданные говорят, что если человек невнимательно повторяет джапу и, как бы сказать, у него нет предания святому имени, да, то многие преданные, они Нарисимха Кавачу, допустим, да, применяют кавачи на себя, как бы навешивают там, читают Нарисимха Кавачу там, и так далее. Помогает ли вот такие защитные мантры для того, чтобы больше усилить противостояние против своего ума, против таких демонических привычек, или просто джапы святого имени достаточно? Okay. Yeah. It really is sufficient to chant japa.
Действительно, достаточно воспевать джапу. And, devotees, different devotees have different sort of, colorful cultural ideas. Ну, знаете, у разных преданных есть различные такие разноцветные или многоцветные культурные идеи. Some of them wear these kavachas. Некоторые носят эти кавачи. Some of them walk on wooden shoes. Некоторые ходят только в деревянной обуви. It's okay, it's all right. Это нормально, хорошо. But the main thing is to chant Hare Krishna. Но самое главное это воспевать Харе Кришна. And really, Nrsimha Kavacha, Prabhupada did not instruct us to chant Nrsimha Kavacha. Что касается Нрсимха Кавачи, Шрила Прабхупада никогда не давал наставления читать Нрсимха Кавачу. So, it is Vedic, it's from, I forget, one of the Upanishads or something. Это ведическая кавача, она взята из Упанишады, насколько я помню. But it's, at least I would say, it's not very important to chant Nrsimha Kavacha. Но, по крайней мере, я могу сказать, что не так важно воспевать Нрсимха Кавачу. You can, if you want to chant something to do with Nrsimhadev to get special mercy from him, then definitely it is authorized and encouraged by Prabhupada to chant the Nrsimha mantras that we sing after Arti. Если же вы хотите воспевать или читать что-то, что связано с Господом Нрсимхадевой, то Шрила Прабхупада дал нам стихи, которые мы воспеваем после арати. Yeah. Otherwise, Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam, Eva Kevalam. We stick with the chanting of the Hare Krishna mantra. Иначе мы просто держимся за воспевание Харе Кришна мантры. Скажите, пожалуйста, мы знаем, что есть время настоящее, будущее и прошлое. И как научиться и понять настоящее время? Понять и научиться жить в настоящем времени. И является ли не тратить попусту, бесполезно время и есть это настоящее время? То есть, когда говорится о том, чтобы не тратить время попусту, речь идет именно о настоящем. Первый вопрос, как понять и научиться жить в настоящем времени. А второе, то, что не тратить время попусту, бесполезно, может ли это являться настоящим временем? What's that? How one can learn how to live in the present. How one can learn to live in the present. If you really have a lot of devotional service, you'll really learn to live in the present. Если у вас очень много преданного служения, то именно этим вы обучаетесь жить в настоящем. Because then you got no time to sort of daydream. Потому что тогда у вас нет времени на мечты. Just sit there. Because you're under pressure. Потому что вы находитесь под давлением. To do some specific thing as a service, which you have to do. Вы должны делать что-то как свое служение, то, что вы должны делать. And so Srila Bhaktisiddhanta said that devotees should always have a little more service than they can comfortably do. Поэтому Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорил, что у преданных должно быть немного больше служения, чем то, которое они могут сделать, оставаясь в зоне комфорта. Right. So they always have to think, okay, now I got to do this, now I got to do that. То есть они всегда должны думать, так, мне нужно сделать вот это, мне нужно сделать вот то. This is very healthy for a devotee.
Это очень такое здоровое состояние для преданного. But if we don't have enough service, then in many cases it will not be good for us. Но если у нас недостаточно служения, то, как правило, это не очень хорошо сказывается на нас. Because immediately the mind starts thinking about this and that, how to enjoy life. Потому что сразу же ум начинает думать о том, об этом, о том, как наслаждаться жизнью. And also, in a similar vein, the same sort of vein, Srila Bhaktisiddhanta said that the devotees, or the temples particularly, should always have a little debt. В этой же связи Шрила Бхактисиданта Сарасвати говорил, что преданные или храмы, у них всегда должен быть небольшой долг. Not too much, so, they may lose everything. Не такой большой, чтобы они все могли потерять. But at least a little, so they're always aware, we got to do something, we got to get it together. Но такой небольшой, чтобы они всегда находились в таком состоянии, что мы должны вот это сделать, мы должны собраться. Is that okay? По каким признакам можно понять, кому следует строго проповедовать, а кому мягко? How we can understand to whom we can preach strongly and to whom we can preach only in a soft way. Slashaway. Да. You need a little intelligence. Тут нужно применить немного разума. That's what you need. Это то, что вам нужно. You need to be able to evaluate people a little. Нужно уметь хотя бы немного правильно оценивать людей. And then see what may be suitable for this person. И постараться увидеть, что подходит вот для данного человека. Yeah. Anyway, that's what you need. But in many cases, anyway, like Prabhupada said, I can do it, but you can't. Но во многих случаях бывает так, как говорил Шрила Прабхупада, я могу это делать, а вы не можете. So, therefore, in general, we have to be very careful. Поэтому, как правило, мы должны быть очень осторожны. And, when I joined, it was like the thing to do, heavy preaching. Когда я присоединился, вот эта вот суровая проповедь, она была тем, чем все занимались. Oh, yeah. Everyone preached heavily to each other. Все друг другу проповедовали очень сурово. I remember one of the first things that happened to me, not the first, but one of the first, when I walked into the temple. Я помню, что одна из первых вещей, которая произошла со мной, когда я пришел в храм. I asked someone for something. Я кого-то о чем-то попросил. And they looked at me. Они на меня посмотрели and said, и сказали, "You're just in Maya." ты просто в мае. I didn't even know what Maya was. А я даже не знал еще, что такое майя. So then I just thought, wow, what's wrong with this person? Я подумал, что не так с этим парнем. But it's a fact. We have intelligence, and we should use it. Это факт, ведь у нас есть интеллект, и мы должны его использовать. And we use it for in so many other situations. Мы пользуемся им во многих других ситуациях. Why should we not use it when we're dealing with people and preaching to people? Почему не использовать его, когда мы имеем дело с людьми и проповедуем им? In one sense, you can just say the same things to everyone. В определенном смысле, конечно, можно говорить всем одно и то же. You are not this body. Вы не являетесь этим телом. Just chant Hare Krishna. Просто воспевайте Харе Кришна. If anyone asks you a question, what about, the process of creation?
Но какой-нибудь человек может задать вам вопрос, а как насчет процесса творения? Just chant Hare Krishna. Просто воспевай Хари Кришна. And who is Lord Brahma? А кто такой Господь Брахма? Just chant Hare Krishna. Просто воспевай Хари Кришна. And how do we prepare halava? А как готовить халаву? Just chant Hare Krishna. Просто воспевай Хари Кришна. Well, you sort of can, but why not use our intelligence to try to present Krishna consciousness to different types of people? Можно действовать и так, но почему бы не использовать наш интеллект для того, чтобы надлежащим образом представлять сознание Кришны разным людям? But we need some common sense. Но для этого нам нужен здравый смысл. In terms of understanding a little bit, having some idea who is this person, who is that person. Нам нужно хотя бы немного понимать, кем является вот этот человек, а кем является другой. But you know what they say about common sense? Но знаете, что говорят о здравом смысле? It is not very common. Что он не такой уж, тут игра слов, что common это обычный смысл. И поэтому получается, что обычный смысл не такой уж и обычный. То есть это не такое обычное дело, вот этот вот здравый смысл. Not many people have much common sense. То есть не у многих людей совсем, не многие люди обладают здравым смыслом. Okay, последний. Дорогой Махарадж, очень рада видеть вас здесь. Спасибо большое за лекцию. У меня такой вопрос. В самом начале лекции вы сказали, что мы должны постоянно возвышать свое сознание и стараться пребывать хотя бы на уровне саттва-гуны. Но для осуществления деятельности, для того, чтобы работать, нам необходимо, то есть мы привлекаем еще, получается, раджас-гуну, гуну раджаса. И как преодолеть в таком случае это противоречие? Потому что пребывать в саттва-гуне постоянно и заниматься деятельностью, работой, на предприятиях или еще что-то, то есть невозможно находиться только в этом состоянии. Необходимо еще другие гуны материальной природы. Okay. In the beginning of the lecture, you said that we constantly have to be on the level of sattva guna, but if we are looking, we have to contact with raja guna. So how we can be always in sattva guna, although we have to work and maintain ourselves? Well, you see, a person who is like active and doing things and solving problems and all that is not necessarily in Rajaguna. Человек, который действует, решает какие-то проблемы, совершает какие-то поступки, не обязательно находится в раджагуне. Yeah. The main characteristic of Rajagun, which is like the hallmark, you understand hallmark? Of Rajagun is, I want to enjoy for me. Главным качеством раджагуны, можно сказать, ее такой торговой маркой является настроение, в котором человек думает, я действую ради того, чтобы наслаждаться. And without that, even if a person is very active and doing many things, they're not necessarily actually in Rajagun. Но если у человека нет такого настроения, то даже несмотря на то, что он может быть очень активным и делать множество разных вещей, совсем не обязательно, что он находится под влиянием раджагуны. People, in other words, people in the mode of goodness are not necessarily just sitting down very peacefully and not doing very much. Люди в благости – это не обязательно те, кто постоянно сидит на месте и почти ничего не делает. They may be quite active. Такие люди могут быть достаточно активны. But they're active in the mode of goodness means with very clear intelligence
they're doing everything very nicely. Но они действуют в гуне благости, то есть их разум очень чист, они делают все очень правильно и хорошо. Yeah, you know, there is active intelligent and active foolish. Вы, наверное, знаете, что есть такие категории, как активные разумные и активные глупцы. And lazy intelligent and lazy foolish. И ленивые разумные и ленивые глупцы. So, you know, active fool is usually or always in Rajagun. Активный глупец всегда находится в Раджагуне. Running around. Бегает тут и там. But because they're a fool, even though they're running around, they're making big messes. Но поскольку он глупец, несмотря на всю свою беготню, он создает ей только хаос. Lazy intelligent is the best. Ленивый и разумный – это самое лучшее. But active intelligent is also good. Но активный, разумный – это тоже очень хорошо. Yeah. Because the intelligence is working nicely. Потому что если разум действует правильно, and therefore they're active and they're achieving many things nicely. в результате своей деятельности такие люди достигают очень многого. So anyway, the thing is, I'd say, really, if you chant Hare Krishna properly, Поэтому я могу сказать, что если вы надлежащим образом воспеваете Харе Кришна, then you won't just get into Rajagun. то вы не попадете под влияние Раджагуны. Because without that mood that I'm doing this for my enjoyment, it's not pure Rajagun. Поэтому, поскольку если у вас нет вот этого настроения, в котором вы все делаете ради собственного удовлетворения, нельзя сказать, что вы находитесь под влиянием чистой Раджагуны. And so if you chant really nicely, you should be able to remain in Sattvagun. И если вы будете хорошо воспевать, то вы сможете оставаться в Саттвагуне. And in that condition, you can do things actively, but in a like sattvic type of way. И в таком состоянии вы сможете делать разные вещи, быть активным, но оставаться в саттве. Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Шрила Бхактичитания Свами Махарадж ки.